Hello and welcome to another session of Mahiyatul Amraz. इस सेशन में हम माहियतुल अमराज के एक और अहम टॉपिक पर बात करेंगे। हमने इससे पहले तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल पर बात की थी, जो कि एक अमराज मफरदा में से क़िस्म है, और तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल की मुख्तलिफ़ अक़साम पर भी बात हुई थी। हमने देखा था कि तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल के मुख्तलिफ़ नाम हैं, मुख्तलिफ़ अज़ा में होने वाले तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल का मुख्तलिफ़ नाम दिया गया है। और हमने हड्डियों में तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल, गज़ारीफ़ में तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल, लहम और अज़लात में तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल, इसी तरह जिल्द में होने वाले तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल पर बात की है। इस सेशन में हम बात करेंगे तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल जो कि ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। तो ब्लड वेसल्स में जो तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल होता है वो तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल किस किस्म का होता है और उसके क्या क्या नाम हैं। एक तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल जिसको इन्फिजार का लफ्ज़ दिया गया है, इसका मतलब होता है फूटना। और वरीद में अगर ये तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल होता है, जिससे एक तरह से वरीद फट जाए या फूट जाए और उससे खून बाहर निकलने लगे तेज़ी के साथ, तो ऐसे तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल को इन्फिजार कहते हैं। तो लफ्ज़ फ़ज्र से ये मुताल्लिक़ है, जिसका मतलब होता है फूटना। तो ये इन्फिजार लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है कि ये तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल वरीद में वाक़ हुआ है, शरियान के बजाय वरीद में। और एक तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल जिसको उम्मुद्दम कहा जाता है, वो है शरियान में होने वाला तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल। ये ऐसा तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल है जो मुंदमिल ना हो और शरियान से खून निकल कर अतराफ़ की फ़िज़ाओं में जमा हो जाए, यहाँ तक कि फ़िज़ा खून से भर जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ टाइप के उम्मुद्दम की यहाँ पर मिसालें दी गई हैं। और इसकी ख़ासियत ये है कि ये शरियान जो है ऐसी खून की रग है जो वरीद के मुकाबले में जिसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। वरीद में ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता जितना शरियान में होता है। अगर खून वरीद से निकलेगा तो उतनी तेज़ी के साथ नहीं निकलता, अगरचे तेज़ी इसमें भी होती है, लेकिन उस क़ुव्वत और सुरत के साथ और कूद करके बाहर निकलने वाला खून नहीं होता। लेकिन जब शरियान में तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल होता है तो वो खून तेज़ी के साथ फव्वारे की तरह बाहर निकलता है। और ऐसा तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल अगर शरियान में हो जाए और शरियान से निकलकर आसपास के स्पेसेस में जमा हो जाए, वो खून से स्पेस भर जाए और ऐसे भर जाए कि जब उसे दबाया जाए तो खून लौट कर शरियान में आ जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। वो है कि खून पूरी तरह से शरियान से बाहर ना निकले, बल्कि शरियान ही के जो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा हैं उसकी दीवारों में, आप समझ लीजिए शरियान की दीवारें हैं, तो इसमें से किसी एक दीवार में तफर्रुक़ हो जाए और उसी के शरियान की कुछ दीवारें मेम्ब्रेन से इंटैक्ट रहें और इसी में खून जमा होने लगे, तो ऐसी सूरत हाल जब होती है तो उसमें खून जो है शरियान में लौट सकता है। और जो लफ्ज़ एन्यूरिज़म इस्तेमाल होता है जदीद तिब में, एन्यूरिज़म इस्तेमाल होता है, या इसको अनूरसमा भी कहते हैं। ये लफ्ज़ इसी के लिए इस्तेमाल होता है कि इसमें खून जो है वो शरियान के एक सतह में, एक दीवार के अंदर ही जमा होने लगता है और इस बात का चांस होता है कि वो किसी वक्त फट करके और बाहर भी निकल जाए। लेकिन वो खून चूँकि बाहर नहीं निकलता है, शरियान में लौट सकता है, उसको अनूरसमा कहते हैं। अनूरसमा की डेफिनेशन है। और इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, बहुत सारे टाइप के एन्यूरिज़म यहाँ पर देख सकते हैं आप, कि अगर शरियान में इस तरह से जमा हो करके और वो स्वेलिंग पैदा कर रहा है, ये एक शेप है फ्यूज़िफॉर्म एन्यूरिज़म,
اسی طرح ایک سیکیول بنا رہا ہے تو یہ سیکولر انیورزم ہے۔ لیکن جب یہی انیورزم رپچر ہو جاتا ہے اور باہر کی طرف خون نکل جاتا ہے تو اس کو رپچرڈ انیورزم بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کی مختلف تفصیلات ہیں جو سسٹمک ڈیسیز میں شامل ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تفرق اتصال شریان میں یا ورید کے عرض میں ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دیکھیے کہ یہ تفرق اتصال جو ورید میں ہوا تھا انفجار، تو یہ انفجار آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا تھا کہ بالکل ایک معمولی سی حصے سے خون باہر نکل رہا ہے، اور اگر باقاعدہ تفرق اتصال شریان یا ورید کے عرض میں ہو جائے، گویا کہ پورے عرض میں، جیسے شریان یا ورید ہے، یہاں پر ایسے تفرق اتصال ہو جائے، تو ایسے تفرق اتصال میں اس کا نام قطع کہتے ہیں یا فصل کہتے ہیں، کہ وہ کٹ جائے یا اس کے اندر وہ الگ ہو جائے، فصل ہو، کٹ جانے کو قطع بھی کہتے ہیں اور الگ کرنے کو فصل کہتے ہیں، کہ مطلب شریانیں جو ہیں دو حصوں میں الگ الگ ہو جائیں، یا اس کے ایک سائڈ کی دیوار پوری کٹ جائے، پوری طرح سے کٹ جائے، تو اس کو بھی ہم فصل یا قطع کہتے ہیں۔ اور یہ عام طور سے سرجریز کے دوران ہوتا ہے، کہ سرجری میں غلطی سے اگر کوئی شریان یا ورید کے عرض میں کٹ لگ جائے تو وہ کٹ سکتی ہے۔ کچھ شریانوں اور وریدوں کو کاٹنا بھی پڑتا ہے، اس کے طریقے ہوتے ہیں، کاٹ کر کے اسے لائگیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ خون جو ہے اسے باہر نہ نکلے اور اسی میں محفوظ رہے، اور بعد میں اسے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ جو شریان ہے اس کا جو کٹ کرنا ہو، کٹ جائے کسی وجہ سے، ایکسیڈنٹ سے یا سرجری کے دوران بھی کاٹا جائے، تو اس کٹ کرنے کو یا اس کٹ ہونے کو قطع یا فصل کہا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جب عرض میں ہوگا نا، یہ شریان ہے یا ورید ہے، جب اس کے عرض میں ہوگا تو اس کو ہم قطع کہتے ہیں یا فصل کہتے ہیں۔ اور اگر شریان کے یا ورید کے طول میں ہوگا تو اس کو صد کہتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے کہ صد کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوا ہے، اور اگر آپ کوشش کریں کہ کہاں استعمال ہوا ہے تو فوراً آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ صد کا لفظ پہلے ہم نے پڑھا ہے ہڈیوں کے تفرق اتصال میں، جو کہ طول میں واقع ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم، ایک اور آخری قسم ہے جو شریان اور ورید دونوں کے اندر لاحق ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں بزق، جس میں چھید کرنا جسے کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں بہت ہی معمولی نیڈل لائک سوراخ کوئی پیدا ہو جائے، جیسے عام طور سے جب انجیکشن دیا جاتا ہے یا خون وریدوں سے نکالا جاتا ہے یا شریانوں سے نکالا جاتا ہے تو اسی ذریعے سے نکالا جاتا ہے۔ تو یہ بزق جو ہے، اگر چھید کرنا کسی وجہ سے چھید ہو جائے یا چھید کیا جائے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں بزق، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے انفجار کا مطلب پھوٹنا ہے اور بزق کا مطلب چھید کرنا ہے۔ الدم شریان میں ہوتا ہے، انفجار ورید میں ہوتا ہے، اور قطع کرنا عرض میں ہوتا ہے، اور صد جو ہے یہ طول میں ہوتا ہے۔ تو اتنے عروق دم یا بلڈ ویسلز کے تفرقی اتصال ہم نے آج اس کو سمجھ لیا، اور یہ جو ہیں اس کے مختلف نام جب بار بار ڈیسیزز میں آئیں گی تو اس وقت فوراً ہمارا ذہن جانا چاہیے کہ اگر لفظ انفجار آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تفرقی اتصال ورید کا ہے، اور مدم آیا ہے تو فوراً سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ شریان کا تفرقی اتصال ہے۔ بزق کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیڈل لائک صرف پن چبائی گئی ہے یا چبھ گئی ہے، جس کی وجہ سے چھید ہو گیا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شریان یا وریدوں کے منہ کھل جائیں۔ یہ کبھی کبھی خود سے بھی ہوتا ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو ٹھیک کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ صرف منہ کھل جانا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا، یا وہ پیتھولوجی بہت زیادہ نہیں ہے، اس کا ٹھیک کرنا آسان ہے۔ بہت سی جگہوں سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جیسے بلیڈنگ پائلس ہے، اور کبھی کبھی ناک سے خون نکل آتا ہے جسے رعاف کہتے ہیں، ایپسٹیکسس کہتے ہیں۔ عام طور سے ایسی صورتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ رگوں کے منہ کھل گئے ہیں،
और उनका ट्रीटमेंट करना आमतौर से आसान होता है। जबकि एक्सीडेंट्स में जो खून निकलता है वो मुँह खुलने से नहीं निकलता, बल्कि या वो क़त्ल से निकलता है या इन्फिजार से निकलता है या सद्र से निकलता है। इस तरह की जो बड़ी तफ़र्रुक़-ए-इत्तिसाल की किस्में होती हैं उनसे निकलता है। So we have seen earlier the Tafarruq-e-Ittsal of different organs, and now we will see the Tafarruq-e-Ittsal of blood vessels. We have seen different names of Tafarruq-e-Ittsal in the skin, Tafarruq-e-Ittsal in the bones, Tafarruq-e-Ittsal in the cartilages, different names. Please remember those names. And we have seen Tafarruq-e-Ittsal in flesh or lahm, and as well as we have seen Tafarruq-e-Ittsal in adlat or muscles. So different names are given to different types of Tafarruq-e-Ittsal, different pathological entities of Tafarruq-e-Ittsal in different organs. So we will see the Tafarruq-e-Ittsal of blood vessels, which is also very important to understand and to remember. So if Tafarruq-e-Ittsal happens in veins, and it is responsible for leakage of blood from the veins, so this kind of Tafarruq-e-Ittsal is called as Infijar, where the blood is speedily coming out from the veins. So such type of veins, Tafarruq-e-Ittsal, are called as Infijar. Infijar means bursting. So bursting of veins is called as Infijar. Bursting of veins resulting in leakage of blood is called as Infijar. And the second Tafarruq-e-Ittsal is Dam, where the Tafarruq-e-Ittsal happens in the arteries. So you can see the Tafarruq-e-Ittsal in veins here, and where the blood is coming out from damaged tissue, and you can see Tafarruq-e-Ittsal Dam in this figure, where Tafarruq-e-Ittsal happens in the arteries. So arteries have 3 walls around it, and if any in between the walls, if Tafarruq-e-Ittsal happens from lumen and it comes out from the lumen, but not outside the artery, but inside any wall, any 2 walls, then such kind of Tafarruq-e-Ittsal is called as aneurysm. So in aneurysm, you can see the blood is coming out of the lumen, but it is being collected inside the walls of the arteries, and different shapes are formed and different names are assigned to those forms. Aneurysm or aneurysma is a name for such kind of Tafarruq-e-Ittsal. It is also called as Dam. So this is a circular form, this is a fusiform aneurysm, it is circular aneurysm, and even sometimes the aneurysm ruptures and the blood comes out of the arteries, completely out of the arteries. So such situation is called as ruptured aneurysm, and it is very dangerous situation, because a rupture of vein is not very much dangerous. It may lead to shock, but rupture of arteries, where the oxygenated blood is coming outside, and not only oxygenated blood, but because of the pressure of arteries, it comes with very much of force. So such kind of rupture of arteries results in heavy damage and heavy loss of blood, and it results in most of the cases, if could not be treated urgently, it may result in death of the person, death of the patient. So rupture of aneurysm is a very critical situation. So word Dam is used for the explanation of
Tafarruq-i-Ittsal of blood vessels. Another another name is qat or fasl, where the uh, arteries or veins, the Tafarruq-i-Ittsal happens in the transverse dimension. So, for example, this is the artery or vein. If the Tafarruq-i-Ittsal happens here in this direction, arteries or veins are cut in this direction, so such kind of Tafarruq-i-Ittsal will be called as qat or fasl, and it happens either in the accidents or even in the surgical interventions. Many small arteries are uh, cut for the exploration of the internal organs. It is inevitable to cut those arteries or those blood vessels, those minute capillaries and minute arteries and arterioles and venules are have to be cut down so that internal structures can be explored. But if any bigger or any important artery or vein is cut, then that must be ligated from both ends so that blood loss can be prevented and cauterized according to need. So, if this transverse Tafarruq-i-Ittsal happens, so such kind of Tafarruq-i-Ittsal will be called as either qat or fasl. Okay, so qat or fasl. It is written like this. Then the next Tafarruq-i-Ittsal is sad. You might remember the word we have seen earlier, in which Tafarruq-i-Ittsal, please remind, it was discussed in Tafarruq-i-Ittsal of bone and cartilages. The same definition applies here. Tafarruq-i-Ittsal in the longitudinal direction, in the longitudinal dimension, in bone is also called as sad, in cartilage is also called as sad, even in arteries or veins, in both, if it is longitudinal, then it will be called as sad. So, here we can understand, if the cutting of arteries or veins, the Tafarruq-i-Ittsal is in this direction, in longitudinally, like this, in the longitudinal cut down, or like this called longitudinal cut. So, such situation will be called as sad. Or it may happens when blood pressure rises very much, so accidental rupture of arteries may happens, or rupture of veins may happen in certain situations. Another type of Tafarruq-i-Ittsal in veins or arteries is Basq, where the only mouth is opened, a mouth of arteries, either arteries or vein is opened, then it is called as Basq. Basq means piercing, you can name as piercing. So, if any for example needle is used to pierce the vein or artery, then such type of Tafarruq-i-Ittsal, that the loss of continuity which occur due to use of needle in the veins or artery, that will be called as Basq. It is active Basq, actively made. But if it is passive type of the Tafarruq-i-Ittsal, which happens in many situations, then it will be called as Basq.
and it happens in certain hemorrhage conditions like in piles. Bleeding from piles is an example of Basq, uh, and similarly bleeding from nose in situations like epistaxis, which is called as ruaf in Unani medicine. Epistaxis, bleeding piles, which is called as bawasir. So similarly, some other conditions, hemorrhagic conditions, can be considered an example. So in such situations, only small amount of blood is drained, small amount of blood is leaked, and that can be controlled very easily with habis dawaएं, with hemostatic medications. So such kind of bleeding is called as Basq, and it is important to note that when such kind of bleeding happens, small bleeding, not very heavy bleeding, so it is called as the only the mouth of arteries or veins is opened. It mainly it happens from veins, but the phenomena and the explanation you find in the classical text is the mouth of arteries, urooqe के दहाने ओपन हो गए हैं, urooqe के मुंह खुल गए हैं. So the only the mouth of blood vessels is opened, so it will be called as Basq, and it can be treated very easily. So with different names of different Tafarruq-i-Ittsal, you should remember what kind of pathology might be there, what kind of cause of that pathology might be there, and how that can be treated, what kind of line of treatment may be feasible in those scenario. So you have seen, and please remember all these types of Tafarruq-i-Ittsal so that it can be helpful in the clinical application. Like Umuddam is very important, very critical situation, but Basq is not very harmful situation, it can be controlled very easily. And qata and fasl is also very important. If it is accidentally cut down, then it must be, if artery is cut down, then it must be ligated promptly, and must be prompt measures should be taken. So this is all about the Tafarruq-i-Ittsal of blood vessels.